Mabuka t-shirt ate abenale mutibama yashe maneno kanti eno t-shirt eno suit very expensive andi sibwe ulibwe mugabo t-shirt ko manyiro achiba kulo t-shirt bwe nalemu omupolisi akatia omusajja akatwala ku t-shirt ye nalemu eriko mu 7 owa police ajitia nibo abaduleva naje tulabona gondi ono omwana bateka ko bifani bya mu 7 nga number plate police kuba salute fetwagala ebbango tuliwanike naye wano oba oliwanise nnyo ebbango katuliwanike oba oliwanise nnyo masuuti oba oliwanise nnyo twagala omwogezi wa Afende Muhoozi mu Buganda kozi gwe spokesman wa Afende mu Buganda nze ate sambala kanzu omwogezi atagenda mu kiiko nze kanzu entega kakati ffe abaagala bannange tukuba amasuuti gaffe nga malungi kino ekintu image bwe tukola ebyobufuzi mu communication batuyita banga. You come with a banga. Si banga lino. Wekimanyi mass communication mu Luzungu. I know it's a bang. You come with the bang. energy, with the force, the attraction, the appeal. Change. Ochejinga image. Neyo ka t-shirt mbwe kusechi. Era ngenda n'amasaati nga yina agali executive. Nenze nganda bya t-shirt za Muhoozi nziraba every. Anze situbula. Yagala. Ffe tuli ku masuuti ffe abayinawo. Abayinawo abeegaya, abayinawo beegaya. Kati ffe abayinawo abasajja abagagga abayina empiiya. Ffe abayina empiiya abagagga tubeera naki. Ffe tugula masuuti abayina empiiya. Abayina empiiya. Era nze Abanyankole mbagala nnyo. Abanyankole balina oluyimba lwabwe ndwagala nnyo baga obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo ni bubi, obwolo nimbwa, obwolo ni bubi. Bavuma obwavu. Nawija mtawadi wagati ebyokuzina bireke. Labe engatto ne bw'ogironye mu Uganda teriimu. Labe engatto mu Uganda teriimu. Muhoozi akutaddemu ensimbi. Ate nze muyambala bulijjo watuga okukaaba emyaka 10. Nze muyinva essingamu. Weeks 2 ze wakamala mu Muhoozi project. Okyusizza ali ku suuti za bbeeyi oli ku. Naye nayambalako ddi obubi. Nze okuva mu buto bwange nyambala bulungi. Ate gwe bakubye emyaka 10. Nalimirawo. Bakuba ku ndeeridde. Empologoma bwejojo bale enkuba efuuka pusi. Bankubye ne bankuba naye nga ssente nze nva mu famire ya ssente. Kati mwe bamuwanga mwakola bubi banyammwe bafumbira mu famire enja. Ne mama nagendayo ne mulaba. Mama jali mmange we bali. Nagendayo ne mulaba ne mufukamira no mufukamira. Ne nfuna emikisa gy'abakadde. Sikirabanga ko nga Mirundi agonze n'afukamira. Wafukamira mama we nga nti Mirundi agonze. Nedda ku abakadde be batuwa emikisa. Bango liwanise. Ebbango tuliwanise. Omukadde. Ebbango tuliwanise. Getrude Najinda Nalongo mugaba nnaku. Era ngenda kubeera ababiri. Ngenda kubeera ewaffe ku lunaku lwa baamaama. Nali mpisa Afende Muhoozi naye simanyi oba anajja. Afende Muhoozi oyagala kumutwala mama wange amuggyeko ennaku. Famire yaffe Muhoozi agiggyeko ennaku. Ne bw'olaba tusanyuka. Famire yaffe Muhoozi agiggyeko ennaku. Tannafuga tannafuuka president. Abaganda baga nti ky'olinawo ekyowa munno. Okuva Muhoozi lwe yajja famire yange tekyaninga bweri. Kati Muhoozi gundi Mirundi gundi Museveni bwakuyita essaawa eyo nga bw'oyambadde eno suuti ya Muhoozi ne waggulu enkofiira ya Muhoozi kati Museveni ngakuyita essaawa nti ssaawa eno bakwetaaga Museveni namukolera ye n'aga nti mpeddemu naddira emmotoka n'agikanyuka mu galagi naddira embwa n'agikanyuka ku jirikiti mwana agenda okujja sawuti embwa ekyaboggola agenda mu galagi asanga ye emmotoka gye bakanyugenda ng'esaza kimu. Ebyo osobola bigamba Museveni nga musisinkanye. But I believe Museveni nga bw'ali omuyeekera yandekawo nkube bano kubanga Museveni yabawa ssente zange 5 billion ne baziremera teyanyega. Couldn't he give me another money? A Canadian investor gave me my money. Never ziremera. We don't trust that man. We should sit with his family members and we sign a document. He must me to be humiliated to that level to sign a document that I should go to Rwachitula and say, Buba alite bamanyi. Tinze va mu family engaka.
I come from a rich family. We are hard-working people. Why should a person from a rich family lament for 14 years? You don't know. Why would you? Gendo somo musajja bamuyita Major General Kariuki. Major General Kariuki yali commander wa Air Force e Kenya mu 83. Amajene gagala okuwamba government. Kariuki ne bamukwata. Why? A junior person came to Kariuki and told him, afende namuga nti ayogere naye namuga minatumia bia yangu sitaki hiyo maneno tutamunana baadaye tamunana kesho koti marshal bwe yatuula atenga ba Air Force bebagenda okuwamba government ya mmoyi koti marshal yamugamba why didn't you listen to your junior yajja nakugamba ng'onywa emwenge yuko maneno mbaya kwa barracks wacha mimi wacha mimi natumia bombe yangu tunaonana kesho. Atenga code name yali yakale kujja ko moyo ngabaye maji chafu yakani natumia bombe yangu kakati mukoti maso ne musiba bamusiba Kariuki Major General Kariuki. But when the Moise government fell yagenda mu koti nasaba koti addeyo bamukolere. President wa Kenya bwaba agenda ng'agenda okuwummula agenda Bombo n'awayo ekyambalo kye ekya Field Marshal. Buli president wa Kenya alina ekyambalo kya Field Marshal. Tagenda nakyo. Is only Uhuru Kenyatta akyambaddemu. Yes. Commander in chief bwaba afuluma. Ekya Field Marshal bakiwa civilian. He's commander in chief. He doesn't need to be an army man. Kakati ceremony etwala president wa Kenya asooka Bombo. Bwaba bamufulumya bamuteeka mu mmotoka etaliimu muliro bamufulumya mu kitrakita. Even a general, even the army commander. What does it mean? Lwaki bamuteka mu kimotoka ekitaliimu muliro? What is it? Gwe tokyali waffe tokyabuguma bw'ogenze togenda na bintu byaffe. That's the Kenyan army. It's a professional army. Kakati Major General Kariuki yasaba kooti nga wayise emyaka 2 bukyaba mugoba mu magye addeyo Bombo bamukolera akalombolombo k'amagye afulume n'ekitiibwa kye. Okitegedde? What I wanted from State House was organize a honorary exit for me. Nabakola emyaka 10 nabango banga mu biwankoko. You wanted a honorary exit? Yes. A honorable send-off? Yes, which I'm saying. What honorable acts had you done there to warrant a honorable send-off? You see, but what is maybe offers batugamba? What's the role of an aide of the president? An aide of the president is ensure that the our principal retains power at all costs. President Museveni bw'amala okuwangula akalulu mwabayita buyisi era batugamba the don't of an aide of the president. 1. Never attack everybody. Attack their ideas. Why? Because time comes when those you attacked are needed by the president. Never participate in any way in any meeting that is intended to remove your boss. It's betray you. Takuyitanga ko mulwanyise. What if your boss is doing wrong things? Hey, Siri, never attack members of the first family because they see the president informally. You see him formally. Yes. Never attack members of the first family because they see him informally. Never attack members of the first but in Museveni's government, but what have you been doing? We have another rule that if you are riding in a canoe with a stubborn member of the first family, instead of perishing together, who is wrecking the boat, throw him into the boat, into the wreck, and you go back to the president and explain.
I attack. Now that rule is not among the ones you studied at school. That's your only rule. Yeah. The 3 rules are clear. Never attack members of the first family. Then for you, you have gone against the rules. You have gone against the rules. Era mwana nge nasanyuse nnyo bulijjo waanaani bulijjo waanoona omukazi wo wa Kampala City Council. Chisaka. Let me tell you, when Muhoozi went to City Council, he found out much of the money is wasted in bogus companies. The issue is not potholes. Era nina omusajja gwe nalabye ku byuma byange ekiro yesuza afuka pichipichi para Muhoozi yakubye City Council. The money is there in City Council. Never you know company bubeteekamu yalesa abugyewo. Muhoozi yalesa abugyewo. Eddakiika ezo zeyamazeewo. Yakyadde eddakiika mmeka? Nkugambye Muhoozi baamuwa okucekinga corruption. Nembagamba tekumanya Muhoozi w'amaanyi. As we speak today, buno bw'amawulire bwa monitor na bulubula tebubimanyi. As we speak today, amakampuni 45 yagajja mu ministry ya education nga mabbi. 45 companies from the Ministry of Education. Ministry of Education bogus companies yazijjamu. City Council yazijjamu. Ate Muhoozi alina ate Ministry of Education nyina yafugayo. Anti kugambye maama baali bamuzannya. Kati ayolekedde feresi ogenda okulaba akakazi kana akazuuza endwadde ekalangirira endwadde zitaliyo n'abamonita kagenda kudduka ayolekedde heresi because tebimubeere bingi assignment gyayina twagala nguudo mu Kampala akole ku nguudo mu Kampala ekyenguudo kye when a system overstays in power it develops political inertia. Do we have a person who is capable of cleaning this inertia? Yes, avuddeyo ojja kulaba abadabbira mu heresi ne mulamu we nga badduse ojja kulaba kana akabadde kalangirira endwadde we kagenda konna. Why I ask it, why should we have diseases in Uganda that don't affect other countries? Because you are Uganda, you are not other countries. No. Oyo yabadde akolagana ne mulamu we ne bagula abamonisa baleeta kana kasaka nambi okalaba omugali mu kuba enduulu kasita okalaba mu ddwaliro kaba kaze n'endwadde zaako. Why are we? Era obamonisa amambuluga amaki kasa obulabu. Yeah, Mambuluga gakoma. There was a wave of they still money from somebody announced a wave of Mambuluga. Monitor. Money is stolen from Prime Minister's office. Money is stolen through Health Ministry. Because I told you that Museveni, he knows he does not have resources. And therefore, he works on preventive. Soldiers are killing. Bakusala enviri. Abasibe babeera killing. Why? They have little resources. Mirundi, what is the difference between General Muhoozi coming for the Kampala roads when the roads fall under a ministry headed by another General Katumba Wamala? They are all generals. Katumba Wamala abo kankubuulire. What did Katumba Wamala do? Abajoga. Do you see this book of mine? Come. Yango jikwate. That Katabu. Shafiq, come and pick the kabu. Come and pick Shafiq. To tell you. This book of mine. Katumba Wamala we are compromised. Babatisa kajena n'abatisa. Balukwago bamusanze mu makampuni galinga 10 kwago naye adduka twafunye omusinguzi kakati akatabo kano okalaba kaliko ki awamala akafuna bulungi kino kye kiseera okukola enguudo empangazi. Museveni said it. It's 13th November 2008. Museveni, you see Museveni here. 13th November? Yes. Telling us that he was going to construct permanent roads. And what you people don't know. What happened when he said it? Because he said it. What happened? Reconstruction and it is surfacing. Mirundi, you're not answering. Weyagant is going to construct what happened from 2013. Kajina, babakanga.
Muhoozi found bogus companies in Kampala City Council and has cancelled them. How did they come about? The money we have can help okukola enguudo mu Kampala. That is true. Yes. Nga tezibiddwako. Tendali waliwo kampuni zibadde ziyingira mu buyingizi. Bannannyini makampuni ago obamanyi? Anti obamanyi yabakutteko. Naye obamanyi? Anti obubwabwa bwa. Obamanyi? Wabaddewo obubwabwa bwa obukola bo. Bannannyini makampuni engo nejja kati engo yazze. Engo yazze. Nkugambye nalabye omusajja ng'akaaba ekiro ky'olwaleero akaabye. Omusajja akaabye naga nti omusajja njagazaaki kati kagende mu heresi tulabe kuwona adduka ne mulamu we eyo babadde babbira mu heresi tugenda kulaba kana akabadde kazunze endwadde ke kazirangira n'abamonita. This man is going to overhaul the government. That is his assignment, and I feel proud to associate with him. I'm very proud. It's not going to carry so much. Yes. Kakati okiraba Museveni mu bbiri emeka. I used to record, in fact, Amelia Chambadde, omulaba Museveni. Amelia Chambadde was the principal private secretary. At one time called me and said, you use information that comes to you by virtue of your job and getting money. Yes, I did propaganda. I sell these books. Propaganda. The Russians and the Chinese used to give these pro stars and what magazines free. They used to end up in a win. But the American propaganda, you find it at the university. You tend to believe that a book is credible if you find it at the university. Briefly, nkugamba nti Museveni yalangirira nti agenda kukola enguudo ennungi. Ekiseera kituusa kukola enguudo ennungi. Nenkugamba nti Museveni yagamba nti oluvannyuma lw'okutereeza ensimbi zaffe ezo dola za Amerika obukadde 75 baazituddiza era ntuziteeka $75 million. Baazituddiza neziteeka ku nsawo yaffe eya gavumenti ekola ku kwongera obungi bw'amasannyalaze weegali bamuzimbira biddaamu bifu. Mu kiseera kino wempandikidde bino Museveni bw'agamba ng'ensawo eyo eri mu dola za Amerika obukadde 235 ze biliyoni 4.44 eza Uganda. Ensawo eno yateekebwawo gavumenti okusaawo ensimbi eziyamba okusaasaanya amasannyalaze. Enguudo nnyingi tuzikoze. Museveni borrowed $400 million kitutu yazirya okusaanya amasannyalaze mu byalo 184. Kati ensonga kinjagala okwesomera agatabo. Oteeka birala osomye birala n'oteekamu nti kitutu yazirya. Ensonga lwaki bwe nali ŋŋenda emigadde okutongoza kampeyini za Kasule mutabani w'omugenzi Dr. Sebunya ez'okujjuza ekifo kya palamenti ekyakolebwa kitaawe nawulira essanyu nga mpita ku luguudo lwa Kolas kitaawe Kolas luno kikino nawulira essanyu nga mpita ku luguudo lwa Kolas kitaawe nawulira essanyu nga mpita ku luguudo lwa Kolas akakeeka leta nkuyambe akakeeka Kolas akakeeka kino kye kitundu ky'oluguudo luno ekimaliriziddwa. Oluguudo luno olugenda eggulu lubadde lumpisa bubi nnyo olw'embeera gye lubaddemu. Buli lwembadde ŋŋenda eggulu n'ebitundu ebirala ebiri ku luguudo luno nga Nakasongola nga mujjuddemu ebinnya. Naye mu kiseera kino kati oluguudo luli kakeeka ddala. Museveni liire nno. We have construction and resurfacing. Kaginawo abakubira. Resurfacing construction means that you get akatimba, iron bars and gonde ganamayinja. The kilometer is charged differently. Kati kilometer ya construction mugisasula mu resurfacing. Kyovula bayingidde mu Uganda nga yingidde singa akwata kagina abantu ne bamulabako kabangali ng'agikanga baddeko n'akwata ono tawunikira akawakampala oyo gwobadde owaana. Muhoozi found in Kampala
that when a company emu bwekwata oluguudo Mirundi Kisaka abakoledde bakugundi naye Kisaka tayinza kubanga yandibadde takola nga tewali ensimbi naawe nga waliwo ensimbi asobola okuba ngambye bazimubbako era talina mugundi n'emu abo bajja baba battire bwere Kisaka abakoledde Kisaka awatanyiza Kisaka aterezeza obutale andi nkubuulidde talina ante mwamu wasanga talina nedda bagabba bagenda kusobola kampala yakubye omusajja asuza adduka n'ekiro kyonna. Why does this man want me to do? All my companies namukubye buli wali buli omu bajja mukuba nenkugamba buli lwembadde ngenda eggulu enkyukakyuka eno ekoleddwa ku luguudo lw'eggulu olubadde lujjudde ebinnya ne lufuuka kakeeka yegenda n'okukolebwa ku nguudo endala mu Kampala, Kabaale, Kampala, Mityana n'endala, era nga kino kigenda kukolebwa omwaka ogujja. Mpola mpola tugenda kukola enguudo zonna gye twateeka mu manifesto yange, enguudo zonna eziri mu nteekateeka eno za kukolebwa. Ebiri mu nteekateeka yange erimu bineeyama okukolera abantu ba Uganda emyaka 5. Ekirungi mu nteekateeka zaffe eza gavumenti kati tutandise kukozesa maanyi gaffe anti tulina ensimbi zaffe ezisobola okukola byetuba awo Museveni we yagwira. These Europeans could give you money under conditions. Kasa Museveni yafuna reserve bakagenda ne bavaayo abafere ne bavaayo. Get a difference between reconstruction and resurfacing. Resurfacing, the life span is 7 years. Kajino kyabakola tikyovola banti enguudo teziwangala. Why? Okuba ekiraka mu mpale n'oggula olugoye olupya byanjawulo. Ye kajino abakatakana buno obwamawulire mu buferebende bakoze oluguudo. Is it reconstruction of resurfacing? Engineers babagula dda kyovola mu mwana bwe yayingidde ekibuga basuze badduka para ebifa mu kibuga obimanyi nkugambye obwedda ndaba ku byuma byange omanyi bifa mu kibuga nategedde nti agenda naye waliwo omusajja asuze para ngali nakubira banna amasimu nti naye omusajja tunamuddawa kati agenda muferesi waliwo aliyo ne mulamu we nakanakalangira endwadde ezitaliyo n'abamonita. You see, why Uganda is diseased? When we got cholera, this man, Mugisha, of water, who they wanted to remove at one time, distributed water in all areas of Uganda. Kampala tekyalina cholera. N'ogandi nalwadde cholera nti nina bbimu gundi. Obutunda bwavaawo. Every rainy season, you would see people suffering from cholera. But Mugisha, this man of water, distributed the water throughout Uganda. Where is the cholera? Where is it? By this rainy season, we have not had any cholera. Waterborne disease. Why? Not cholera, but we have not had any trouble with water-related. Kasamu kalabanga kaze mukubenduulu ka nambi aze nambi kasamu kalabanga nga kaze mu kitundu kaze kulangirira ndwadde monitor yasokoze fulumya bukyanga kuba mwali mulabye obulwadde obuliwa nako ba nza mwetikiteeka nako ba ke katambula n'endwadde zaako kanna. So olisikiteeka nga tonawula nti ebyasi byo bivuga ajja kukwasa ekyaso kyazanyisa mbeera ozembera ebyokwenda togimanyi siiba mutulo. Let me tell you, fortunately for me, I saw a fake document originating from CPS. To someone a man like me, even the newspapers would know. That would be a headline. Mirundi summoned to CPS. What do they want? I said deliberately, if you don't produce the killer of this blogger man, I'm going to write a report to the site director and to Muhozi. I'm going to help you. Miss will remove him. They panicked. Come and help us. I cannot help you. Information I cannot help the police. But let me tell you, wait. Magambo is your friend. Let me tell you, I can only give you to Magambo to end these investigations. When the police admits that it has been defeated, what does it do? It gives a reward.
munsi yonna poliisi eteekawo ebirabo nti amanyama anaatuyamba mu kuzuula abakoze kino. Lwaki poliisi ya Uganda tekikola? Emanyi babaleeta ezirina babaleeta. And to the police does not have public confidence. Wano bwe batta Kaweesa oyo omuvuka ali mu parliament kati nteekawo omubiri yakubanga yayogeranga ku bukedde eya gavumenti nti abasajja abalabanga batta Kaweesa bwe bagenda ku poliisi babakwatirayo. Who will give you information again? You need to rehabilitate the police. You need to put up a certain unit of the police. Why don't you advise? Why don't you offer? Nga n'Abamerika bennyini abayina sai abayina ki? Omanyi nga Abamerika baagala omuntu bamwirani wawa bamukuba ku bumatatu playing card bamuteekako $millions $5. Why doesn't the police in Uganda does not use this method? Mu Uganda obwavu obuliwo n'oteekawo obukadde 5 eyeso oyo omwana bamuleeta naye bamanyi bakimanyi nti embwa za poliisi bwe zeeta zeetoololera kubo. The police lacks the trust of the people. Hiyo maneno ulipata wapi? You think you can put me in that category? Maneno ulipata wapi? Yeah, but where did you get the information? You conceded defeat in 2 weeks. Where did you get the information? Conceded defeat. Maneno ulipata wapi? Hiyo maneno ulipata wapi? Hiyo maneno yako rongo ulipata wapi? I know. I'm guarded by the policeman. I'm guarded by military police. Ono wa regular police. Woli gwenina ate ye mulabala. Nina abankuma ba Mirundi ngena. Nina ababodaboda abanvaako emabega kuba emmotoka bakuttirewo ompita wakuzanya. I'm heavily guarded because I'm an nation of this country. Why are you heavily guarded when you have miso? Why can't miso guard you? Mbabuulira kati babadde balowooza come to CPS on side. Can you mention CPS when ADF exploded ku CPS netanabali mu mmotoka baparkinze? So gwe omusajja ganti olina bajjajja olina abakugaadinga bana ne boda naki. So bajjajja bakola anti that is government structure ate bw'ojje wange babuuza abasirikale abankuuma oba ekiro tebandaba nga nyambadde birala olowooza ekiro nyambala zino bwe ngenda mu kyaki yange nyambala zino. So me I know nti Abaganda batuga nti bw'obanga oyagala okusaba enjaza omuzigo. I don't know the name of enjaza. Enjaza tebaamu na is miso a registered investigation body here? Kyenkubulira kiri kimu nti if the police has failed to find out who killed Kaweesa, their own, who killed Kirumira, their own, what is it? Okyayina ki ku nsi kakati mwe mukyali ki? You cannot abantu mu nsi yonna bakuga the wrong arm of the law will catch up with you. Bakugamba mu nsi yonna bakugamba fanya fujo wone yenjogera ya gavumenti. Museveni bwe batta aba police ku Kampala mukadde Museveni yagendayo n'abaganda you were lucky you killed the police. If you had attacked NRA you would see things differently. Mukakuba akatambi mukanoonya batta abasirikale Kampala mukadde yoga you were lucky. Museveni yabaga you were lucky. You have attacked the police. Attack NRA and this. Musipichi ye president wa Uganda mu mulabo busungu berene kama batta aba police batanembwa. Enchawe bonna bali ebikumbi nabo nabafulumayo. Bakwatanga emitwalo 5 kati nga police nje wachi. You need help. The police needs help itself. Needs to change its image. Unless you create a special unit within the police. Neti tusobola hiyo maneno ulipata wapi ngo aniaje wangu anti maneno yako iko rongo. You consider you have wrong information. They do not want your wrong information to bias the public. Ulipata wapi maneno yako hiyo rongo? You go and ask the nature of how I said the nature. You go and ask me. You tell me, explain to me how, why you then that means now use that information to help the police to improve their way of work. They infiltrated. Katusoke tufunemu ka break katono tukomewo. Let's have a short break tukomewo. Katulebe natuyita ne Gundi. No.
eyali omulamuzi ani gundi yani yangamba njagala nnyo munyiwe people who fight me later ate banjagala nnyo Kanyeyamba kakati yatuyita ne Kanyeyamba kozi nga tamanyi nti nze miso njimanyi nti ekizimbe kimu office mwetugenda okwogera kiri bagiti nze saagendayo. You didn't go? Yes, Katuleba invited me to give him information about corrupt judges. But the interested parties had bagged the building without his knowledge. The mission nalima zokutegera nti ebyuma babirese byafuddewo nebanga togendayo miso yanga nogendayo. Kakati the police is trying to get information from me. Aliya babulire bannabwe ndi and they have a right by law. Era bakikuoti. They have a right by law. Nedda, don't send on me. You what you should do, mutekawo million yaka. Atano. Munaba. Let me give you an example. Lwaki police ya Uganda yoteteekawo ku sente? Tezirina. They are struggling to find their budget. Tekewo naye nga balabaye. Balabaye oba balaba magambo. Tewali ayinza kugenda enanga disgrace the institution nti you kill Nantaba is trailed by a gunman and is reported in all the diaries. When this woman goes to Kayunga to report, a vehicle, a patrol vehicle, a police vehicle comes from Kawempe. The vehicle that killed this man did not come from Kayunga. In normal circumstances, when we have seen policemen and women who die in the process of protecting suspects, how come that this man was killed in a police, a handicapped man, and comes up with his stomach? You are killing. You embarked on a self-destruction mission. When you read, when you hear, you see what Yenanga says. You read in the book and the monitor, you know the killers. How can you say nti omusajja ono eyali ajogenga ngadduka tibamukubye wano naye waliwo omusajja yasanze omulambo n'agujjako essimu n'akubira mukazi we n'atakwata n'olaba akafulubendi kabukedde. What do we call a cruise? Is it normal that a person can find a corpse n'aguchecking? Is he a thief? N'akubira mukazi we? The woman would have been arrested. And she was arrested. No. The woman was arrested, tried in court, and later freeing. Let me tell you. You don't follow those things. One day, when the police had not embarked on a self-destruction mission, yalibweti. President Museveni bwe yajja police yonna yajja overhauling n'agobamu aba special force. This is why, ask Museveni, this is what caused the war in Teso. Why? Semwogerere dissolved as Minister of Internal Affairs Special Force. They went back to Teso. At one time, from Teso to Kampala, all the police OCs were about Teso. If you don't know it, it was urbanization. So when the government fell, these people went back and fight. Kubanga, political power is a blanket. Once it is removed from you, you feel the coldness. Chobola baffe tubaddewo tetulina bulangiti. Batuniako bunia. Nevakanyuka ku jizikiti nchane bakomewo badde bakuniemu tetugaana. Tbayita kuniamu murundi kwakubiri. Why are you fearing to go to police? Kakati nkobolya nekugamba. Let me give you an example. A banker van, yali etwala sente. It was attacked in Kampala here. They broad daylight. Driver ne bamutta. N'abasikale ne bapata ne batwala sente. But because the police at that time, teyalimu babbi, had not yet been infiltrated, yaleta an award. A reward. Negamba nti ayina amawulire agatuyamba okuzuula ababbi emiliyoni aka. Ababbi bano bwe bamala okukuba banka ne bajjamu ssente.
bagenda ne munnaabwe yafa babagenda omuziika Kasangati. You read this story of Kasangati. Akafa sajja kaba kalunde ente kawaka ne kabalaba ne baziika one of their brothers ne bagatukatte nti akasajja twakula nako naffe waffe waliyo minani twakula nako era motoka bwe yakatumira bankubira essimu nga ndowooza ddala nga muganda wange ne mbaga nti muzireete sente tumuwe gundi bali entuufu twakulanga n'abantu abo kati abavubuka abo bayina nga bagezi nnyo munnaabwe yattibwa ate basobola okudduka naye basoomula mu mmotoka ne batuuka kaakati ne bakubata ssente ezo Kasangati balina amagezi gali bwe gati bazimba ekinnya mwe basuulanga ssente ze babbye nga waggulu toyireti olaba bbi kati afuta kwalole ti akalaalo zitukwatta mukabuye n'emitwalo ebiri tukuze nako tukoze eki akalaalo kaba kali Kasangati ne kawulira nga boge poliisi ya Uganda etaddewo obukadde 5 koyo anagiyamba okuzuula abase abadde batwala ssente mu banka negonde waabwe kavuge kakolaki kali kanywa omwenge. The man reported when the police was trusted etali onyango etali abenanga babakwata. The boy was arrested. Why doesn't this police use the same method if the Americans do the same? Why? Why your police take a war? I think what you are refusing to understand is that even the face of crime has changed. Obange yatta yakuba General Katumba banata mwala we tamanyiddwa. Yatta Kirumira tamanyiddwa. Take away said. You think people can Eranze ndi nababulide ne mbagamba. These people change trends. Why is it that they are no longer killing the drivers? A Muganda tells you, Guluma Yaguza, Executive Makundi. Gonorrhea does not affect the umbilical cord. Which means, what is the message there? The message is that we have nothing to do with you. That's now a new way. Yes. Nti driver wa ichuli tebamuta, driver wengola tebamuta, driver wa Katumba te driver yobamuta. They keep changing. And in many cases, bakugamba abo bebatta baba li muki. Teka driver wa Katumba bamutte motoka yimirire. Era Katumba nga mubuzizza omusajja yajja yimirire motoka nga speed yagisalako. Ngatuse muki. Katumba mama nomukuba amasasi. Omusajja yakuba essimu naga ntafudde. They came back. Echawonya Katumba wamada security ye. Bama sisi mu bank. Bako ekitegeza wali wochi. Webatira Kigundu. Ono Kigundu Captain Major Kigundu. Emotoka zayimirira buza mama fina ngati wali ejja wali egenda. Who controls these vehicles? Who? Ani ayina capacity esiba oluguudo asiki omukazi mubuuze nti Kigundu yali agenda ku program lwa 6 naye mubuuze waliyo emmotoka eziva gyava ani azisiba ayambadde bye traffic oba traffic bino mubyekolera mwekka. If you get Scotland Yard bajja nabawa sergeant. How much does Scotland Yard want? Maybe we need a foreign a foreign force to help us. With this, you only need to overhaul the police or to create a unity of trusted people. Gwekera kumachogambe timukoza atadde office mu kibuga abayina information gibayina mu kitwaleyo nga atadde mu trusted kada abantu be. People will come abanoonya sente but you will save obulimba naki. Bwe yogera olwaliiro ogenda abasoyo omwana amanyi abamuse boogere waliwo miliyoni 10 obafune enkeera. Even yet tomorrow, that's why the police is panicking because Museveni is exerting impression on them because he is exerting impression on them. Come to CPS room number kundigero isayo nyoko. Let's have a shot. May I give you once you fail, then I come.
nava mafia mu group togivaamu, you die. Yetteeka. Yes. Bw'obavaako bakutta. Bakutta. Kakati two. We look at cases by case. Nti gwe bakubya amasasi, bodyguard we gwe yakubya amasasi, that would warrant new guidelines on bakuumi. To give you omukuumi wali badde oyina bino wammanga, and if you detect this and this, then jangu otubuulire. The police would have psychologists. Yes, mumulowooza mu psychology takola. Two, before deployment baali badde banoonya gwe oyagala omuserikale naye amakoo gayina, kuba Museveni avoided the point. Museveni avoided the point. The issue is not to give these people more money. Yagambye mbawa allowances, abasika balekera okuweebwa allowances, n'emmere baweebwe emmere beefumbire ye bw'agamba. Ne muza nti atambudde ku lugendo. It cannot happen. Abo basirikale bannaabwe balina rations ze bajja gundi. Neffe tulina kye tuyita obuntu. Obuntu mu Banyankole oba ba Western kitegeeza unity. Ffe mu Baganda kitegeeza human feelings. Obuntu bulamu. Ate liyo obuntu bufu. Tubuyita obuntu bulamu. How does my bodyguard feel nga nze nyingidde mu hoteri okulya emmere ye n'asigala ku pick up? Obwo buntu ekyo kivudde ordinary kize mu buki. Obuntu bulamu. Ffe mu Baganda bwe wabanga oba n'abasoga mu kiina kasolaba omukazi ng'ayise bba oba mu biseera bya campaign, omukazi we ayinza okuyita n'agamba taata gundi jangu akutwala mu kisenge kulya mmere. Why? Tebalina mmere yamwe n'aba campaign managers. Tuwekisizaakira tunaakola ki? But this is a bodyguard who escorts you, n'ogula ennyama n'ogula ki n'oyingiza abantu ne balya. Nze nalabanga ebintu mu State House ne neewuunya because of my Uganda background. Tugenze mu mawanga amalala ku dina tulya wane bagandi abamoli bagambe tebalya emmere. That's why I used to avoid their meetings. Emmere, you tell somebody tajja kulya mmere, emmere tuwe Muganda nti abagenyi tebajja kulya mmere kuba abaze sowaani ze zagenda okubba. Kakati ffe tulina obuntu tubuyita buntu bulamu oba obuntu human feelings. Kati obuntu bulamu nabo babasomese busomesa nti oba n'omuntu akukuuma anti kyenkubuulira yeetaaga okulya oba n'omuntu akukuuma yeetaaga kino nakyo kyetaaga muntu kusomesa. Gwe lwaki olowooza ti ojja kuyingira mu loogi oyende ku mukazi nga ye bodyguard waali bweru naye mugulireko naye akyusewo yirwe ye mugulireko oli kuki mugulire ku malaaya naye kakati bwadda ku baana bo bwadda ku baana bo kuba he's not castrated, he's a real man. How do you feel when you are guarding somebody inside the lodge? I'm going to write public relations. Era I'm telling you. Why did the Ugandan soldiers come back with the Congolese women? Why did the Americans organize a stopover in Thailand for those who are going to Vietnam and the soldiers? How come that the Japanese use the Korean women? You cannot have a court martial in war zone. So this would be tebabisobola kuba nkubuulira ne kugamba nti singa okera ku makya n'ogamba nti ebijanjaalo n'akawunga bw'obirya buli lunaku olwala kansa abasibo n'abawaaki. You create a stampede crisis. Research togyogera. Era one of the people who can help us to stop crime mumumanyi. You don't know how to take advantage of people. Segirinya bwayogera ekkomera abaana nze njagala nnyo ayogera ennyo. Tuli eki nze mbadde mupinga ndi ekijanjalo eki nga supu atangala mwerabe. N'abazungu bwe baali kitalya mmere luzira nduulu ne bookuba enduulu tebajja. Abasajja babasibe nga bamaze okuggalawo essaawa 9 embooka evuga eba y'amaanyi nnyo wavamye ku kidoli wakoze eki. If this message is written namboza yali awandiisa akatabo ku kkomera ne bakamugulako the prisoners diary
Joseph Etima kalaga wajje bamuwamu sente oba miliyoni 10 olwava mu komera bakamugulako bitandisa yateesa n'etima. These are things we want to make a prison fearful. What was the purpose of okukagula kaleme kubeera mu circulation namboze yawandika byalaba eruzira so tasobola ka publishing abakagula Joseph Etima yakagula the prisoners diary abamanisa bali bakatandise Etima nakabagulako kakati lesegerinya bwe mulaba. I want to encourage him to write a book ebere circulated nabaga nti bad black naye asobola otuwandikira kataba kalungi ennyo how I was lured into prostitution and what benefits abaana ne bakasoma obwabala muwandikire abaana ne bakasoma wandikira segerinya akatabo namuyita yalowooza mubye yandowooza mubirala nze namuga nti oyina gold mine akatabo ako yandika bad black ayina gold mine waita bad black because she is a prostitute a celebrity lwaki buli wagenda wonna enduulu evuga she does things that others doing darkness. She has a baby. Lwaki Museveni bad black abamuyita mukalu naye gwe yatya ate kankuboli lwaki Museveni yayita atola bakutya lwaki Museveni yahosinga gayitano kuendera ku TV naga nti olina following jangu nyambe ku HIV wava muno yamuwa benze yamujja Entebbe nalekayo kosi ye y'amateeka I see him ku Capital FM. He was overwhelmed. What did he do? He did something we usually do, but in the public. So therefore, and what he did was a case of indiscipline. He was actually a victim. People were fighting over Gaitana Museveni. What said him? Whoever gave him a Mercedes Benz. He abandoned his legal courses. Kakati mbagamba nti when I look at these issues, one, we look at the political landscape over the body politic. Nti one, mwakwata abasajja abagezi abasoma abamasasi degree Politonian, tuchita Politonian mbyobufuzi. Nti Polito believed in education. Politonian, tuchita Politonian mbyobufuzi. You must have a level. You must have to do this. But if we compare this government of educated people and the government at independence, let us compare the amenity regime that did not have parliament and the today's government that has a parliament, which one performed better? Parliament is a political hygiene. But there are many ways excepting Musudema Neya Global Gubaret of Lesa remote control. Abanamabad. Tuchita systems analysis. What drives the system? Kakati, you look at the body politic, you look at your society. How does society perceive? Erena bagenti kasamu ise teka lyebisiyaga. Muntu kyalina kye kimuyamba. Anti oliko kurezinze nyuma. Ffe mu Baganda tukuucha bocha ntukumako omuliro kakati enyuma mwagitongozeza kati mugitongoze kale. Ate batongoza bati. Anti bagitadde nnyo bikola. Regulating means it is there. To regulate, can you regulate something that is not there? No. Have you seen a directive here that don't smoke in the studio? There's nobody who smokes in the studio. So but if you see a directive, don't smoke in the studio. It means that someone has ever smoked. So twakulira nga buli agenda okunywa mafuta ku shero. Era batugamba nti kitwalambwa ku shero kunywa mafuta nga batu extinguish lights. Switch off your engine. Ku petrol station. Nti ekyalingawo. What was the purpose? Anti nti ekwata omuliro. Switch off emotoka z'ekiseera ekyo. Extinguishing it too. Yes. Osooka kuzikiza tebasanga mafuta ng'emotoka eyaka. Ng'olina kusooka kuzikiza. Kakati when you say regulation means kyetaaga obusiyazi weebuli tubakubireko mu ngalo n'olaba babaka ba parliament n'olaba bakatuntu n'olaba bani. So gwe bw'otyo bwe wakitegedde. Yes. Obusiyazi weebuli era bw'okwata ku nyuma yange ekkuba ennyondo. Kwenkube emabega. Regulating to regulate walagi 1923 enguli act. Kakati oli yagambye omulamuzi nti enjaga si kikulu. Yes. Enjaga si kikulu naye enjaga
eyina cannabis, eyina cocaine, eyina enjaga bano ab'emisokoto gye banywa. The other one enyonyebwa ku dokita bayina gundi ono naye Mirundi kambuzi fenga bagitokosezanga nga tukula. Yes, ekifuba n'ente naki nga si misokoto era kati baddira so embi yeru twakula tunywa enjaga mu caayi ate enjaga era bw'ogenda mu rehab omanyi lwaki abazungu bawera enjaga. Enjaga abavubuka abali banywedde enjaga batwala lugadi emisinde nga zokulaba mwanga nga tebatya kufa bakuba bandi y'abanubi yali emutwala n'ababuuza nti kinti banywedde enjaga. Enjaga ono omulamuzi yalulinze ku njaga. Enjaga bagikozesa mu medics. Queen bamukolera gundi oyo kalifu mu njaga azaale nga tabulira njaga. But enjaga depends on doctor's instruction. Era bw'ogenda mu rehab bakubuuza obadde onywa emisokoto emeka. Tembadde nnyo emisokoto 10 bakuggyako 9 kitundu ne bakuzza ku 8 kitundu paka kubanga oyimiriddewo kuki. This is why Kasirye Gwanga yatasobola kubeera mu kkomera n'atafa. Yaliyo enjaga ye yaliyo kutu Kasirye stand edde wabulyako Kasirye ng'avudde embuyanga mulamu. Enjaga yali rehab. Enjaga rehab babatwala mu rehab. Enjaga bw'ogitunulira enjaga eziba amaaso nze tewali kisisomye. Enjaga avuze emmotoka enjaga ekulaga ekintu ekiveeri nti kiri wala nnyo nga kituuse wano. Waliwo omusajja bamuwa okulima akole mu musiri gwa kasooli yagumala yekaaga naye nga kasooli gwatemyewo. Waliwo ab'enjaga mubabuuze, waliwo enjaga gwewa okulya emmere, waliwo enjaga era omulaba agenda kuba ebisengo yali mukubi wa bikonde agendako. In fact let me tell you, abakubi b'ebikonde Abamerika bakyakuba ebikonde naki abakubi b'ebikonde balina after effect. Nagamba oyo ogolola nti zimba w'emizigo 10 kati oli muto bakuba ebiyiso tokyabulira. But when time comes okwerabirira mu bukadde you will see. Kyewaffe tetubinyweddeko bijja kabikizire baga ne bamukebera omubiri gwange temuli njaga. Kakati nkubuulira ne nkugamba teyasoma security nga nze nkubuulira. The found murders. Tulina ordinary murders banyweredde ku mwenge manisirota biki. Manisirota ya myaka 7. Era ne baga nti oyo omusajja oyo omwana ali eruzira eyatta omusajja omukyoli yakona emmotoka ye. Singa tekaali kajanja kawini byannyini kanyamunyu isizeya nga bamusibira bwereeri naye kanyamunyu the way he handled himself nakisinga ki nga bano abagamba semayiringi gundi kati bwe mwavuddemu ne mubeera hambo waliwo agoberera abamabaati bakutte eyitibwa nagundi wanabbanja naye gwe nova mu kkomera gwe oyo omusajja simanyi ngenda kulagira abagundi semayiringi gundi humble yourself. Kutesa was humbled bamutwala mu doko Bukenya was humbled bamutwala former vice president. Muhwezi was humbled bu government. Kaboyo was humbled and who is following them baja mu government baddamu. Humble yourself. Nayo bo monitor ne bujoga nshire bujoga kakati nkubulia types of murders. Types of murders, we have ordinary murders. We have preemptive murders. Preemptive. Let me tell you, mwetamuchimanyi. Omuwala ono ali mu Uganda Airlines. Bantu laki. Muwala. Omukyala. Mukazi w'emyaka 6 muwala Mirundi vaida. I've never seen her. Tomumanyi. Na mulwani naye simumanyi. Tomanyi bantu laki. Bantu laki I don't know her. Simulabangako physically. To me mulabanga omwana omuto. Mukyala mukulu. Kakati taata we bantu laki. Nze nali mu DP. Information inejja. Tewaliwo abasajja badde bakolagana n'abayekera b'MPs bagenda mu UPs. They come under tactic sementi. Ani yabatta Dulago. Preemptive murder. Assassinations. Dulago came under tactic sementi.
uyu omwana wa taata we wafiira bantu laki under the MPs aba DP abali bagera okusala eddiiro ekyo tuyita preemptive. They were going to go to UPC. Kati yabatta yali agoba ki? Anti baali bayeekera bano aba DP abala be babagamba ti abasajja no be bayingira UPC bagenda kwogera ebyama byaffe naffe batutte. Preemptive. Nabaga nti Museveni musonyiye nnyo naye teyasonyiwa Ssebirumbi, teyasonyiwa Kassim Wabula, teyasonyiwa Namiti, Kaputeni Namiti. Lwaki? Why? Muwanga went to Germany and met Kirunda Kivejinja, who was one of the leaders of the rebels. Muwanga assured Kirunda Kivejinja that the government is in my charge. I can overthrow but in time. You can even visit me in Uganda. A delegation of the rebels, NRA, led by Major Katabalwa. Katabalwa became Major Gamin to attain that majorship. Yeje nesinka na Muwanga. In Kampala. Baba baddayo, bonna baba except Muwanga. Nga Kaputeni Namiti yabase. Obote directed Kaputeni Namiti to kill them. On their way back. It was only Muwanga who survived. Why? Bali bamutya. Naye bwe bajja mu buyinza mu 86 basanga Kaputeni Namiti yadumira Simba. Era where NRA many soldiers was in Mbalala. Olwa Namiti oyo omugezi abamagye bava mu Simba mu barracks ne beyiwa mu bantu. Amagye genala enega yingira batte ebikumi ebi. Kaputeni Namiti bamusonyiwa. Was Namiti died in prison. Ssebirumbi baganzi yataluta maguzi. But the deaths differ. Ssebirumbi amukuba guluneti nga lino wamawuli agenza okumusaba. Twaberanga ne Ssebirumbi nga tubeera mu kaseera egindi ew'obulenzi. Ssebirumbi nga bwakuyita n'akutambuza abayipisi bali bagabizi bali nga beenaalimu. Naffe bali tuse ne Ssebirumbi. Ssebirumbi yagenda waliwo omusajja akyaliwo wano. Ssebirumbi nga bwabagulira abamalaaya ye asasula. Ogulira abamalaaya bamalaaya? Bwe mutyo bwe mwakola. Kakati waliwo eyagula Kasiru. Ate wali akyali mulamu. Ssebirumbi agenda okulaba nga the man is still alive. Eyagula Kasiru? Eyagula Kasiru. Nagende wa Ssebirumbi amusasule. The journalist is still around. Mumbulire ya. Ssebirumbi yatwabenanga naye olwe aba UPC nga bwogenda nabo sente ozireka yeeka. Bakuwanga sente? Lwakasiisi. Aba UPC bakutwalanga ng'oleka sente ewaka. Si bano ababba ku badriver baabwe sente. Abakamiro abatakuta. So omala ogula malanga ogende wa Ssebirumbi nga yasasula mu kaseera. Kati kaseera baagijjawo. Era Ssebirumbi kali kasajja kagezi. Katambulanga n'abamawulire ngako kali mu makati naye nga baakakuba guluneedi. Waliwo ow'amawulire yali agenze oba muyita ne bajja mukubuulira. Yali agenze wa Ssebirumbi asabeyo sukaali. Aba ayitawo mu maaso ga gundi ga paaka ayambuka. Musajja yali mu kizimbe waggulu n'akanyuka guluneedi. Netto ow'amawulire yali ava okusaba sukaali. Ssebirumbi nemuwenyeza okugulu. But the day they charged him for killing Rutamaguzi is when he was in prison. No mugo gwali wangani yakuuma omugo. Ate obote yasiba Ssebirumbi nga kanti akolagana abayeekera. Baziyo nasala n'emmotoka y'emipiira. Olabwe tutegeera ebintu ebyo nabo obijjukira. Bwetyo tugenda okunyumya ebya gavumenti. Kakati nkubuulira. Tulina preemptive murders. Kati mubyogera tulina ordinary murders. Tulina preemptive murders. Kakati tufuna ne revenge murders. What omuntu wange. Kuba what you don't know. Abantu bano tewali mu maka mutalina ina mundu. Our society is militarized. The problem of Westerners, they believe in marriage. A group of people marrying mukozi saka kubuli akatana. Tiwakawulira anti otia. Do you believe tigwabata kuzaba abantu bakube mukozi ejaja kukiza tese nawe?
Give him time. Kubanga obadde omwagaliza ki? When you come to kill me and I disarm your gun, I return it to you. Kakati tuchita simplification to issues. Let me tell you. I was in Jinja. Nensanga musajja mukulu. I've never been annoyed like the way I was annoyed. Omusajja yegatta ne munne. Ne bazimbe kanisa ebikumi bina mu buvubuka bwabwe. Ne baleeta mutabani waabwe alaninge amakanisa ago siba universal. Omusajja tamukiza nagenda kusomerayo. Wagenda kuba migo. Universal. President namugamba nakadama. The president directed you to handle gwata atayinza obanze nafukamiridde maama wo. Tuti abakadde. Omusajja ono akolamira nakadama n'abaana be. Because the man has money. They even told you about Are you saying they told you about to investigate. Ono munadini. Do we have religious leaders or pretenders or masqueraders? Nti Senyonga blocked both a plot to stop construction of Kakandezi church. Najizimba waggulu. Are you a religious leader? Senyonga church. So causing to body mulia. Do you have the moral authority now to preach in the church? No sanga pasagad. Nemukaziwe. They attacked Bujingo. They were financing a gundi. Kubanga Bujingo was the chief of celebrant. Mugun. Simply, nti Bujinga yizo kusonyiwa gwe. Pasagad yokutu kane mukaziwe bamanyukenga Senyonga. Because I've been defeated. A man you call yourself a pastor. Nga goti wali mu basajja bano. Nodi omusajja omukulu katalina na wasomera. Nakadama. Abana baje kubona abona. This man cannot ring me. Mukube nyondo ne mutta. I looked at the old man. If the old man what is told me was a story, true story. That old man. The old man is called Nabi Joshua. Yes. That's the name. It's Nabi Joshua. What about abana bano babali gula nakadama? Do you believe? Tinabana bali badandesente. Omusajja ne bikolimo byakolimira abana bo bimanyi. Why don't you get 4 churches? Go to kitawe yali akolecha. Abakuleta obulesi. So we think in simplistic minds. Another side, when kubuli anti tuli mu simplistic minds. On the weekend, a warfare issues. Somebody rang me. Omwana oyo tata we yafiira mu accident. Somogere bali bamutidde nga afa ekasese. Yasanga ekimotoka mu mpije ekyamaje nikizigizagalinga bwekiti. But because omwana ono yali mabega nga ejjudde Mercedes Benz, Somogere survive omwana oyo naawona. Tate bali bamuyita Luwemba. The boy rang me. Tata bankutte kuba abaana mbatwala nga baana bange. Nga abaddamulira nga abaani. Kakati that I found out. Waliwo omuyindi mu Pakistan. I rang him. I rang the Pakistan. Nemuga, do you know why Amin expelled the Indians? Everybody applauded. Mwali bappi. Mwali tinvunza bagule ebikwaso. Nga mungu baokerera abantu bagula amabaati. This was the type. That's why when Amin expelled the Indians, Uganda bonna basanyuka. Kakati this Pakistan, what does he do? Pakistan ono bwakuguza emmotoka agamba nti yasipeeso. Olina okumuwa emitwalo ena buli lunaku. Kakati ono omuvubuka abadde alowooza nti ajja kukiyisa mu nze. N'agamba nti emmotoka yange nagipangisiza kubanga Omupakistan aga nti agipangisa is a hired vehicle. Naye bwe nagipangisiza yagitunze. Nembaga retain that boy, cannot use my name. Even my biological children don't use my name. Nembagamba mumpesi mu y'omusajja oyo yabuze emmotoka. Give me his telephone number. I can trace where he is using missile technology. Kyebate omwe bakoze bategedde mbikola omusajja ne bamukwata. I rang the Pakistan. Look here, that's your game. The Pakistan claims that this is a government policy. When they are arrested, ngakuba yesimu is a government program. Where did the government program not give? How was it given to the Pakistan, not a Ugandan? Did you prove it was? My concern is the man who bought this car, 19 million, has lost it.
Pakistan out of his arrogance, and he invokes big names in the government. That's where you lose. If you are using the Pakistani, please be humorous. Mufune feelings. Nti emotoka zazitega nazitunda ne bazigulana najijayo. The exhibit would be in the police hands, not in the Pakistani's hands. Ochitegeera ekyo. Nti yefu yajiwayo. But the police allowed the Pakistani to... Obubbi n'obufere buli mu kutunda n'okugula emmotoka singa obumanyi. There is a lot of them. And kubuli police ekolera mu Pakistan. You Pakistani man, ayiranga yo. Why don't you read why many expelled Indians and all Ugandans uploaded? In fact, it would be in the interest of these Indians, the good people, to prevail over these receivers who are failures from their countries. What were you doing in Pakistan to come here to cheat Ugandans? Kakati nkubulya negamba nti onalowooza mu Pakistan who invokes big names in the government believes nti this man will lose 19 million. Okutta kyetaagisa yakamuwaako. Emmotoka ya millioni 4 bali bamusasulako millioni 2 mwezi. Kati ne balaba kubanga documents zayo ne mu banka ziraga nti ya haya. Kati bane befuula ababbi ekitegeeza bakikoledde ebbanga ki deni. Era omusajja ono w'amagye ekyotukola obubi. When he went back to State House, he picked AK-47. Tojjukira omuvuka obuwala bwabwe basekinga mu bbaala basekinga akawala mu bbaala bakanyama bw'amala okukasasula oli najja lyebba waako bamubbye sente ze bamanyi ne bagamba singa yaliita bazoka nebbaala n'agijjawo. Kakati this Pakistan, let me tell you, are watching me, Mr. Pakistan. Me, I helped the Pakistanis where I chose to ganga raping a woman. Byali bya bulimba. But that this Pakistani man and his supporters in the government, the big names he invokes, does he believe this man will lose 19 million? That's what they do. Is there witchcraft in Pakistan? Pakistan. You want to use? If there is no witchcraft in Pakistan, we have witchcraft here. You want to and witchcraft can be in the form of a bullet. Oyagala kuloga mu Pakistan? No, nze mbabulira. Why am I safe? Eddogolo liba lisusse. Nze nkubulira, I'm safe because I'm a lizard, I'm not a snake. Muganda will tell you, munya mpawo kye bagulanga, munya gwenywera munyale, munya mpawo kye bagulanga, omunya gwerira munyale, omunya tebagugoba mu nyumba. It is poisonous. In fact, Muganda will tell you, in pursuance of a lizard, you burn the whole house. I've survived, I'm 67. I've survived, I went to outlive with all the bad regimes. Why? Because I'm a stronger believer in witchcraft. I don't commit atrocities. Nti go mu Pakistan gukasajja gwe yajoboze yagira kuluma. You believe I can destroy your business. Kwa you are not a businessman. Omusajja atuse no mugamba ku milioni zange 19 zibanzibye ngale motoka yogina mpaye ekimotoka kiramu yaganye kubanga invoking amanya gabanene you are making planting a series of which Idi Amin used to expel you. You are surprising. It was Indians, today would be Pakistanis. You don't know nti obufero buli mu motoka neba milioni 25 no sasula ka 2 bafekinga we ne bagikujja abo banji and their network mu police. It is the network mu police with the 2 cases in Uganda. They end up in the police and nine motoka nyeza takisi zenewolo omusajja atali mu Pakistan yono. When you want a business, come to me and I tell you, avoid the Pakistani, avoid this Pakistani who is a cheat. Gwolowooza nti emiliyoni 19 todawutinga nti bazimuwadde n'emmotoka ogirina. Do you believe that this man will go to one Pakistan fe twali bikoleddeyo kasajja gwe ka Pakistani gwe? Would we do that things in Pakistan? Aka Pakistani akalaka twali tuyina Kamulan kajja kututta kutwala organs. What image of Pakistan do you have here? If you want, there is a consul of the Pakistan in Uganda. Why don't you go? I will talk to him. You go and talk to him. This go and man talk to in him. Pakistan, you there is. invokes big names. Invokes big names. Invokes big names.
enkola ya wano gamba no you invoke a big name. Talk to Mirundi, talk to Gundi. I will destroy his business because I'm not nakakubidde simu kasose kukkiriza nenkagamba nti omwana oli eyeyita omwana wange musibi bamusibire ddala. Intimidate people using my name. Do my biological children steal people's property? Yadala ozambwa invoking erinnya lyange eryange beryawedde na invoking eri omulala baba naka Pakistan. How can you sell your vehicle and you say that the vehicle is for hire? Until you is the you the Pakistani, you are watching me, you said you watch my programs. You cannot say that you cannot cheat a Ugandan 19 million. He will resort to which Kurafuti? He can resort to which Kurafuti? You want a Pakistani to fear witchcraft? Yes. Temimukwata. Gwone dogo likwata we Pakistan. Mirundi. A chief is a chief. Dogo likwata wa. A chief is a chief. I can cause an accident for him. Pakistan. Using witchcraft? Yes. So ko muka break to now. We can go Pakistan. You have your worker. The vehicle would be an exhibit of the police. Would be in the hands of the police. But somehow police you have taken your car, impounded your car, and this man has paid 20 million. What do you want? You want the 19 million to be paid back? Yes. Anti-Amani. Hey, how about the time? How about the time your son has been using the car? Anti kugambi toyeye ito mwana wange tali biological. Era nabagambe mumukwate. Buyabadde yeregalega ne yabadde panka ne baga mumuleta aba police kubaganga eriyemu. The voluntary retirement is such that the voluntary you have no future in Uganda. You cheat Ugandans. Former voluntary retirement. Mirundi leka abantu ba Museveni. Tagala dagamba ku investor. Don't talk about investors. But there should be good investors. And I hope when you handle investors, Nakalema will handle because his how work now is to protect investors. Never mention Nakalema's name in my presence. That's the decision of Museveni. Waffe yandakula kwa olutalo lulingiye waffe endala. Njaje kusasula. Whoever attacked me will pay. Tuguyita mutego otegula. Okay. Okay. Don't mention Nakalema. Okay, you're molesting. Leka nkule nti waliwo an investor protectorate unit to protect investors. Who is an investor? Ndiabba bantu. For me, I don't care about the Nakalemas. They're going to get money. Museveni is wasting time. I think he's isolating Rwabo. But Nakalema cannot be given a adequate, cannot do anything. Don't invest in Museveni. Invest in the population. Invest in the population. Stop cheating Ugandans using these mafias. How can a man pay? Do you know sentence yazijewe milioni 19? Yazijemuchi. Aito kwa yatunze mbizi ze yatunze echi. Baja buloga wano jakulaba Mpakistani afanana nga gundi. Ngalinga amanda. Pakistani ngadugadde. Eriyo dogo kiri okozesa. Zibanzibanga ko ne bala. Atoba yisaleni. Kale katumalize mudakika zisigaddeyo nti the voluntary retirement is such that the incumbent remains in strong position to influence and determine the successor. It then naturally follows that an incumbent cannot cede power to somebody he does not know. Knowing in politics does not stop at somebody's name or face. It extends to a historical bond. Experience shows that it's highly risky for an incumbent to entrust power to somebody without a historical link. By this I mean a long-time relationship. You must have guarantors who can invoke this historical bond if she turns hostile. Nelson Mandela in South Africa ensured that his close friend Thabo Mbeki succeeded him. Secondly, a leader does not entrust power to somebody who can easily establish her own political power base within a very short time. It's advisable to incumbents to remain with some sort of influence in the government in the first 5 years following their retirement. This is because human nature loves freedom. It seeks to get out of the shadow of its predecessor and establish its own identity and legacy. A person who can easily establish a political power base gets new friends and is easily hijacked by political opportunists of his new base. Somebody who feels that his success is attributed to you. This is what we call the politics of overwhelming. A person who believes that her achievements are related to one's own individual abilities and popularity is usually politically dangerous.
However, even turncoats or weak leaders are dangerous. They become an easy target to political manipulation by their opponents and try to prove that they are not dependent on their retired president. A retiring president should never underestimate his successor's political abilities. People change, they are not static. As I pointed earlier, there is no person who can accurately predict another's mind. Many are pretenders. Furthermore, politics, money, and religion change people's attitudes and behavior. This is because they attract new friends with different motives. This explains why when people get money and power or get married, they change friends. In Kenya, Mzee Jomo Kenyatta and Kikuyu mafia underestimated Daniel Arap Moi. They believe that since Moi came from a small tribe among the Kalenjin, the Kikuyu, who had established a strong network within the government and in the private sector, would snatch power from him. They looked at Moi, President Mwanawasa Maliriza, was a victim of a fatal accident that severely affected his abdomen. He reasoned that if he became president and gave him trouble, he would die within a short time. Therefore, Chiruba suggested that the new president be deputized by a vice president who would take over upon Mwanawasa's demise. But Chiruba would later pay heavily for this. Mwanawasa subjected him to a long and embarrassing court process where his underparts were exposed to the public. Most of the former allies were put behind bars. Mwanawasa wished to remain and die his own man. He did not attribute his ascendance to the presidency to Chiruba's role. Chiruba failed to understand that Mwanawasa, as a private lawyer, could not pay for his huge health bills, and the doctors had the best death period to this fact. However, as president of Zambia, who was waging a corruption crusade and forcing people to vomit what they had stolen, Mwanawasa's exorbitant bills was peanuts to the excited public. Therefore, it's important that a returning president ensures that his successor does not undermine his legacy. President Yoweri Museveni pointed out that he does not care about his legacy. However, this is important. Ugandans will remember Museveni, among other achievements, as a man who restored peace, stability, and human dignity, and rejuvenated the country's image. Ugandans, for the first time in history, saw soldiers who do not rape women, who do not kill with impunity, or don't steal from the public. They will remember that Museveni turned the Namave killing fields during Amin and Okello Lutwa's rule into an industrial center. I want us to know. It's time out. I invested 3 decades in the my presidential campaign. I cannot just abandon it anyhow. The problem is, how can a Christian invest in going to Mecca? These are rules and principles of succession. You did not read this book of rules and principles. Where do you find a Muko succeeding a father-in-law? You invest, a Christian invested in going to Mecca. When he was not supposed to go to Mecca. Blame yourself.